ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే బేసికల్గా కన్వర్టింగ్ ద మాన్యువల్ టెస్ట్ కేస్ ఇంటూ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, what is there in the manual test case? Like a login to application, else will going deep, like go to facebook.com and enter username, enter password, click on click submit. Okay, this is a test case. So converting this kind of test case into the into the some coded language, by using coding language, programming language. If we convert these particular steps into automation scripts, that is nothing but automation testing. What is automation testing? Converting the manual test case into the automation script is the nothing but automation testing. Then so this is the, we have some basic questions. So like what? Okay, what we covered. What is automation testing? Converting manual test case into the automation script. Then why? ఎందుకు చేయాలా? ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎందుకు చేయాలి ఈ టెస్ట్ కేసు ఒకటి అలా అనిపిస్తాను. సో మనకు ఒక అప్లికేషన్స్లో, సో ఇన్ వన్ అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పేజెస్. Okay, any application, if you take any application, we have multiple pages. Okay, అన్ని ఒకటేసారి యాడ్ చేస్తారా వాళ్ళు? అన్ని పేజెస్ ఒకటేసారి యాడ్ చేస్తారా? లేదు, వన్ బై వన్ చేస్తారు. సో దే విల్ నాట్ యాడ్ ఆల్ ద పేజెస్ అట్ ఎ టైమ్. దే విల్ యాడ్ వన్ బై వన్, మాడ్యూల్ బై మాడ్యూల్, ఫీచర్ బై ఫీచర్. ఓకే, ఫస్ట్ దే యాడెడ్ లాగిన్. ఓకే, then they added home. If it is some e-commerce application, so we all know about the e-commerce application like Amazon. Okay, home page, then product page, cart, payments. These are the several pages we have seen in the Amazon and Flipkart. So మనం ఈ పేజెస్, లాగిన్ పేజ్, హోమ్ పేజ్, ప్రోడక్ట్ పేజ్, కార్ట్ పేజ్, పేమెంట్స్ పేజ్, ఇవన్నీ మనం ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్స్ అంటే అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ దానిలో చూస్తుంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ దే విల్ యాడ్ లాగిన్ మాడ్యూల్. ఓకే, ఫస్ట్ దే విల్ యాడ్ అండ్ దే విల్ రిలీజ్ టు ద ప్రొడక్షన్ సర్వర్. Production server. Okay, then again they will add home. Switch up ji. कितना ना तू नो? ला 301 लेगा. సైలెంట్లో పెట్టుకున్నాను అందరూ మొబైల్స్.
So first they will add login module, and next time, so to develop the login module there are sprints and all, there are a lot of things, so they will take some time, 2 weeks or 3 weeks will take some time. వాళ్ళు 2 వారాలు కానీ 3 వారాలు కానీ తీసుకొని లాగిన్ మాడ్యూల్ డెవలప్ చేస్తారు. డెవలప్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ప్రొడక్షన్ సర్వర్లోకి ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, హోమ్ పేజ్ డెవలప్ చేస్తారు. హోమ్ పేజ్ డెవలప్ చేసినప్పుడు లాగిన్ పేజ్ ఫీచర్ ఏమైనా దెబ్బతిందా? సో వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ ద home page, we need to confirm login page is not affected. We need to confirm. Okay. So to confirm that, we need to execute the login test cases again. So login test cases like there are positive login, negative login. Positive login అంటే సో లాగిన్ విత్ ప్రాపర్ క్రెడెన్షియల్స్. నెగిటివ్ లాగిన్ ఏంటండి, ట్రై టు లాగిన్ విత్ రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్. సో when you are logging with wrong credentials, it should throw some error message like your username or password is invalid. So if it is logging in with wrong credentials, that is a defect. If we are not able to log in with the correct credentials, that is also defect. We need to identify. By adding this home page, this login page may affect, may not affect. We need to confirm that is not affected. And ఈ హోమ్ పేజ్ అనేది లాగిన్ పేజ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో అందుకు లాగిన్ టెస్ట్ కేసులని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. లాగిన్ పేజ్లో ఏ పార్ట్ అయితే మనం ఎఫెక్ట్ అవుతుందని మనం అనుకున్నామో ఆ టెస్ట్ కేసులన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో నాకు లాగిన్కి సంబంధించి ఒక 50 ఉన్నాయనుకో, సమ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్, సమ్ ఇన్కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్, ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్, అలా కాంబినేషన్లో 50 ఉన్నాయి. We have 50 test cases, and so we developed the home page, then we executed these 50 test cases. Okay, now we are working on the product page. So now we are working on the product page. Then we created it and we added to the production server. That time we need to confirm by adding these particular product page, these home page and login page are not affected. Okay, which means whenever we are adding a new feature, we need to confirm because of adding this particular feature, whether other features of existing applications affected or not. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ముందు యాడ్ చేసిన ఫీచర్స్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయా అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఏదైతే తెలుసుకుంటే మనం ఖచ్చితంగా మనం దానికోసం టెస్ట్ కేసులు రాసినాము, ఆ టెస్ట్ కేసులే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. మనం ఓన్గా థింక్ చేసుకోవడానికి ఏమి ఉండదు. ఓకే, దీనికి హోమ్ పేజ్కి వచ్చేసి ఒక 100 టెస్ట్ కేసులు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కార్ట్ యాడ్ చేసిన ఈ 100 ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిందే, ఈ లాగిన్ పేజ్ 50 ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిందే. నెక్స్ట్ టైం ప్రోడక్ట్ పేజ్ నుంచి ఒక 150 వచ్చాయనుకోండి, వచ్చాయి. నెక్స్ట్ పేమెంట్స్ పేజ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ ద పేమెంట్ పేజ్, వీ నీడ్ టు కన్ఫర్మ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. This is one part, this is one part, this is one part. Other parts of application not affected by adding the payments page. So we need to check for the cart page also. So if we assume there are 200 test cases like this, some steps are there. Okay. So if tomorrow Amazon or Flipkart want to change anything, and రేపు పొద్దున అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఏదైనా చిన్నది ఒక చిన్న ఫీచర్ యాడ్ చేయాలనుకున్నా కానీ మళ్ళీ ఇవన్నీ టెస్ట్ చేయాలి, ఇవన్నీ మాన్యువల్గా టెస్ట్ చేయాలి. సో ఇలా మాన్యువల్గా చేసుకుంటూ పోతుంటే వాళ్ళకు ఇలా కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ అవుతుంటాయి. దే ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద న్యూ ఫీచర్స్ డే బై డే. ఓకే, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద టెస్ట్ కేసెస్. దీస్ ఆర్ ద రిగ్రెషన్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, checking the
other part of application is not affected because of the adding new feature is nothing but regression testing. These are the regression test cases. Okay, day by day, 50, 100, 150, 200, maybe tomorrow 30, 100, like this, day by day adding, day by day adding. So if a new feature added to the Amazon, they need to execute all these test cases. So it will take a lot of time. అంటే ఇది టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. ఏ చిన్న చేంజ్ చేసినా ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మాన్యువల్గా చాలామంది టెస్టులు కావాలి అండ్ క్వాలిటీ మిస్ అవుతుంది. సో ఒకటే దాన్ని చేయమనంగా మనం ఏం చేస్తామంటే స్కిప్ చేస్తాం. స్కిప్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. స్కిప్ చేసి ఆ పార్ట్ను మనం చెక్ ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, బిల్డింగ్లో మనమే ఇన్స్పెక్షన్ అని చెప్పి అక్కడ అంటారు. మామూలుగా అయితే అది కూడా టెస్టింగే, కరెక్ట్ కట్టినారా లేదా బిల్డింగ్. ఓకే, పోయినాం ఫస్ట్ ఫ్లోర్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్. సో ఇవి ఫ్లాట్స్, ఇలా 3 ఫ్లాట్స్ చెక్ చేసినాం. నీకు థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఒక బాత్రూమ్ కట్టినాడు, న్యూగా కట్టినాడు, న్యూ ఫీచర్ యాడ్ చేసినాడు అనమాట. అప్పుడు నేను చెక్ చేయకపోవాలంటే నువ్వు ఆ రూమ్కి పోయి మాత్రం టెస్ట్ చేస్తావు, బాత్రూమ్ ఎట్లుంది ఏం కదా అని. మేబీ ఈ బాత్రూమ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు వాడు బొక్క ఈ పక్కకి వేసినాడేమో, బొక్కలు ఈ పక్కకు ఉన్నాయేమో, కిందికి ఏమన్నా ఇప్పుడు మామూలుగా బాత్రూమ్ వాటర్ అంతా పోవాలి కదా, ఏమన్నా ఈ పైప్ ఏమైనా ఈ కింది ఇంటికి వచ్చిందేమో చెక్ చేయాలి కదా. మనం ఏం చేస్తామంటే యూజువల్గా ఇది ఒక్కటి చెక్ చేస్తాం. చెక్ చేయపోరన్నారు అనుకో, ఆడు ఒక రోజు కట్టేప్పుడల్లా పోయి చెక్ చేయపోయినాడు అనుకో, ఏముంది అని చెప్పి ఈ రూమ్లో వచ్చి కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం. ఎక్కడెక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిందని మనం పెద్ద ఫోకస్ చేయం, హ్యూమన్ మెంటాలిటీ అది, స్కిప్ చేస్తాం. ఓకే, అందుకు 100 టెస్ట్ కేసులు ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్పినా కానీ తలకాయ నొప్పి వాళ్ళను మాన్యువల్ టెస్టర్స్ని. ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే రోజు చేస్తూనే ఉండాలి, ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంటుంది. సో దీనికంటూ పరిష్కారం లేదా అంటే ఎందుకు ఒక మనిషి టెస్ట్ చేయాలా? ఆ మనిషి ప్లేస్లో ఒక కంప్యూటర్ను రీప్లేస్ చేయొచ్చు కదా, ఒక టూల్ను రీప్లేస్ చేయొచ్చు కదా అని అప్పుడు ఆటోమేషన్ కాన్సెప్ట్ అని వచ్చింది. ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ టూల్స్. ఓకే, సో ఈ టెస్టింగ్ టూల్స్ ద్వారా ఓకే ఈ మాన్యువల్ టెస్ట్ కేసెస్ని, సో ఇక్కడ అరౌండ్ 1000 అనుకోండి, ఈ 1000 టెస్ట్ కేసెస్ని నేను మాన్యువల్ టెస్ట్ కేస్ని ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్గా సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, any programming language. So some programming language, I am converting this into the script by using some programming language. Okay, so ఇలా మనకు ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ టూల్ అనేది ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఈ మాన్యువల్ టెస్ట్ కేస్ని ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్గా కన్వర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినారు. అప్పుడు ఎప్పుడైతే న్యూ ఫీచర్ యాడ్ చేసినాడో అమెజాన్లో, జస్ట్ వీడి 1000 టెస్ట్ కేసెస్ని జస్ట్ రన్ అని చెప్పి కొట్టేస్తే 1000 టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, 1000 టెస్ట్ కేసెస్. ఒకవేళ వీడు ఏమైనా న్యూ ఫీచర్ యాడ్ చేయడం వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ యాడింగ్ న్యూ ఫీచర్, అదర్ పార్ట్స్ may affected, may not affected. If any test case failing among these 1000 test cases, that might be defect. We are not sure that is a defect or not, so we need to check. So if it is the 980 test cases passed, we need to go through the remaining 20 failed test cases. We need to go through and we need to confirm. అంటే మనం ఫెయిల్ అయిన టెస్ట్ కేసులు చూడాలి, అది నిజమైన డిఫెక్టా కాదా అని.
ఏమైనా డేటా మిస్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయా, అది వేరే వేరే కారణాల వల్ల ఏమైనా ఉన్నదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మనకు అన్ని జెన్యున్ డిఫెక్ట్ అయినకో, ఈ కొత్త ఫీచర్ యాడ్ చేయడం వల్ల అన్ని జెన్యున్ ఫీచర్లు డిఫెక్ట్లు వచ్చేసినాయి. సో అప్పుడు ఈ 20 డిఫెక్ట్స్ లాగిన్ చేస్తే, డిఫెక్ట్ లాగ్ చేస్తే డెవలపర్ అనేవాడు మళ్ళీ ఫిక్స్ చేస్తాడు. డెవలపర్ ఫిక్స్ చేసినాక మళ్ళీ నేను 1000 టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఈసారి 995 పాస్ అయినాయి, అంటే 5 టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయినాయి. నేను ఆ 5 టెస్ట్ కేసెస్ని మళ్ళీ గోత్రూ అవుతా. వాడే ఫిక్స్ చేసినాడు మేబీ. సో ఇవి వచ్చేసి అప్పుడు ఫెయిల్ అయిన టెస్ట్ 20 టెస్ట్ కేసు ఇప్పుడు పాస్ అవుతున్నాయి. అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు పాస్ అవుతున్నాయి, కానీ ఇప్పుడు కొత్తవి ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. మేబీ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మే బీ ఎఫెక్టెడ్ బై ఫిక్సింగ్ దీస్ బగ్స్ అన్నమాట. ఆ 5 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా గోత్రూ అయ్యి ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉందా, ఏమైనా విషయం ఉందా. డిఫెక్ట్ అంటే ఏంది నార్మల్గా, సో విచ్ ఈజ్ అంటే మిస్ మ్యాచ్ టు ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ or anything mismatched to the expected one. So if I'm expecting some button on the UI that is not there, that is a defect. I'm expecting some text on the UI, but is that is not appearing. అది కనిపించడం లేదు, అది కూడా డిఫెక్ట్. ఇలా అన్నమాట. సో ఇలా 1000 టెస్ట్ కేసెస్ నేను ఎన్ని మాట ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలనే చేసుకోవచ్చు, ఎన్నిసార్లు అయినా, నో ఇష్యూ. మేబీ తీసుకుంటే ఒక 3 to 4 hours టైం తీసుకుంటుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. అదే మాన్యువల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే 5-6 days పడుతుంది. ఒక 10 members కూర్చుంటే 10 membersకి 5 days. ఆటోమేషన్ అయితే 4 hours ఒక్కడ కూడా అవసరం లేదు. ఆ 4 hours కూడా ఎవరి టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పెట్టి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. నాకు ఒక కంపెనీలో, ఫస్ట్ కంపెనీలో సో రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అర్థమైంది కదా, రిగ్రెషన్ టెస్ట్ కేసెస్ అంటే అర్థమైంది కదా. సో ఎందుకు మనం ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్కి వెళ్తాము, డే బై డే టెస్ట్ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అది మాన్యువల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కుదరని పని, టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. కుదరదంటే 100% కుదరదనే కాదు, టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. అందుకు ఆటోమేషన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఈ 1000 టెస్ట్ కేసెస్ ఆటోమేట్ చేస్తే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. నా ఫస్ట్ కంపెనీ వచ్చేసి ఇలా ఒక 500 టెస్ట్ కేసెస్ ఆటోమేట్ చేస్తే నా మిషన్లో ఎగ్జిక్యూషన్ పెట్టినారు. బట్ మనకు కదలకూడదని మనం వేరే పని చేసుకోవచ్చు. అలాగే నేను కూడా అక్కడ బేకార్గా తిరుగుతాండి. సో ఇప్పుడు 2 క్వశ్చన్ క్లారిటీ. వాట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ manual test case into the automation script? Why? So to automate the regression test cases. Enduku to automate the regression test cases. What is the regression testing? What is the regression test cases? Ante whenever we are adding new feature, okay, we need to confirm other parts of application is not affected because of a new feature. మనం కొత్త ఫీచర్ని యాడ్ చేయడం వల్ల పాత ఫీచర్లు ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు అని ప్రూవ్ చేయడానికి కొన్ని టెస్ట్ కేసులు ఉంటాయి. ఆ టెస్ట్ కేసులను ఆటోమేట్ చేయడం కోసం మనం ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ టూల్స్ వాడతాం. ఓకే, అండ్ హౌ ఈ క్వశ్చన్ ఉంది మనకు. ఎక్కడ ఉందంటే ఏదో సినిమా, మాయలో సినిమాలోనే ఏదో ఉంది, బాబుమోహన్ ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా. వాడు కామెడీ చెప్పినా కానీ దట్ ఈస్ ట్రూత్. కాకపోతే కొద్దిగా ఆర్డర్ మిస్టేక్ ఉంది అంతే. ఫస్ట్ వాడు ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అంటాడు, కానీ ఏమిటి, ఎందుకు, ఎలా, దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్. హౌ అనేది మనం ఎలా చేయాలా,
ఏంది, ఎందుకు, ఎలా, ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఎలా చేస్తాము? with the help of some automation tools. Some automation tools like a QTP. With the help of some tools. Next, Selenium. Next, protractor. ఇలా అన్నమాట. కొన్ని ఇంకా ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి. సైప్రస్, ఇవే అన్నమాట టూల్స్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. కోడగోడు తయారు చేసినాడు. కానీ ఇందులో మోస్ట్గా యూజ్ చేసేది ఈ మూడు. సో క్యూటీపీ అనేది ఒక టూల్. దానికి వాడే లాంగ్వేజ్ ఏమంటే VB స్క్రిప్ట్. ఇది కూడా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. VB స్క్రిప్ట్. సెలీనియంకు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా వాడుకోవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ జావా స్క్రిప్ట్, రూబీ, పైథాన్, C#. ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా వాడుకోవచ్చు సెలీనియం టూల్తో. ఓకే. ప్రొట్రాక్టర్ వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్లో. సైప్రస్ తెలియదు మనకు, ఇంకా మనకు మిగతా టూల్స్ గురించి ఎక్కువ తెలియదు. ఓకే. క్యూటీపీ ఏంటంటే అది లైసెన్స్డ్ టూల్. అది ఖచ్చితంగా లైసెన్స్ పే చేయాలి. ఇయర్లీ అరౌండ్ 10 lakhs ఒక లైసెన్స్ కోసం. ఒక వ్యక్తి పనిచేయాలంటే, ఒక వ్యక్తి పనిచేయడానికి అవసరమైన లైసెన్స్కు 10 లక్షలు. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీని వాడు హైర్ చేసుకోవాలంటే ఈ క్యూటీపీ మీద వానికి సమ్ అమౌంట్ ఇస్తారు. 15 లక్షలు ఒక ప్యాకేజ్ ప్లస్ ఒక 10, మొత్తం 25 పెడతానంటే వాడు ఆటోమేషన్ కోసం 10 టూల్ కోసం వెచ్చించాలా. దే హ్యావ్ టు పే ఫర్ ద క్యూటీపీ టూల్, క్యూటీపీ లైసెన్స్. ఓకే. అండ్ ఇది వచ్చేసి సో వీ కెన్ ఆటోమేట్ ద విండో అప్లికేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్. అంటే ఇప్పుడు వెబ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్? సో సంథింగ్ ఈజ్ ఓపెనింగ్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. If anything is opening in the browser, that is a web. Okay. So if you browser, so some new tab name, something like this is the browser. But like File Explorer. File Explorer is a completely window-based application. Okay. మనం ఆ విండో బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఆటోమేట్ చేయడానికి క్యూటీపీ ఉపయోగపడుతుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద విండో బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి మన క్యూటీపీతోనే ఆటోమేట్ చేస్తున్నారు. ఆ విండో బేస్డ్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని నేను కూడా ఒక అరౌండ్ 3 months వర్క్ చేశాను ఈ VB స్క్రిప్ట్ పైన. సో ఇది విండో బేస్డ్ అప్లికేషన్ అంటే ఇది వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. వీ కెన్ ఆటోమేట్ ద వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్. బట్ కాకపోతే ఇది 10 లక్షలు ఎగస్తుంది. ఇక ఒకనికి 2 లక్షలు ఇచ్చినా కానీ ఆల్రెడీ వానికి లైసెన్స్ ఇవ్వాలంటే 10 లక్షలు, వానికి 12 లక్షలు పెడతాను ఎటువంటికి. కాబట్టి
nowadays no one is preparing the QTP for the web based applications. Only QTP is using for the window based applications. Okay, and next, Selenium. Selenium is the most popular tool in IT industry nowadays. So why most popular? So QTP also will do the same automation, will do the same things, same features, అన్నీ ఉంటాయి. The only difference is between QTP and Selenium, we don't have any price for the Selenium. We don't need any license also, first of all. It's a completely open source tool. It's a completely open source. That's why nowadays everyone is preparing the Selenium. And some people are preparing the Protractor as well. So there are multiple programming languages, right? If their application is developed by the JavaScript, then they are using the Protractor. So multiple languages are using to develop the application. So some people are using Java, some people are using JavaScript, some people are using Ruby, some people are using Python, some people are using C#. If the application developed by the JavaScript language, then Protractor is the best choice. This is also open source. This is also open source. No issue in that. Okay. And yeah. So how అనే దానికి మనం చెప్తున్నాం. హౌ అంటే ఎలా చేస్తాం? ఒకటి టూల్స్ ఉన్నాయి మనకు మల్టిపుల్. QTP, Selenium, Protractor, Cypress. ఓకే, QTP లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి VB స్క్రిప్ట్, Seleniumకి వచ్చేసి మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ వాడుకోవచ్చు. బట్ అవుట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ we will use Java. So tomorrow I will start the Java. Then why you are teaching Java for me? You may get question. So we are not fools and they are not fools. We are not fools to learn Java. They are not fools to hire us. ఎందుకు వాళ్ళు మనం హైర్ చేసుకుంటారు, మనం ఎందుకు జావా నేర్చుకోవాలి? ఓకే, మనం ఫుల్స్ కాదు, వాళ్ళు ఫుల్స్ కాదు. సో మనకి ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది జావా, కాబట్టి మనం జావా నేర్చుకుంటాం. రేపటి నుంచి విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద జావా ఓన్లీ కంప్లీట్లీ. Selenium will come to later. Okay, first we'll learn Java, then we'll come to Selenium. Okay, yeah, how? So we can automate the application by using Selenium with Java. My third question answer is we can automate the application. How we can automate the applications by using Selenium with Java. Then what is the Java? What is Java? Java is a programming language. Okay. Java is a programming language. So అర్థమైందా? ఇక్కడి వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అడగండి. My intention is you should get these things. Why, what, why, how, what. అది మాన్యువల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నారు కదా ఇంతకుముందు చెప్పి, అది బై ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆటోమేషన్ మనమే చేస్తామా లేదంటే మాన్యువల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఐ విల్ కమ్ టు దట్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ దొరికిందా? అందుకు వాట్, వై, హౌ దొరికిందా? అర్థమైందా? అర్థం కాకుండా అడగండి, మళ్ళీ ఇబ్బంది ఏం లేదు. దిస్ ఇస్ నాట్ అవుట్ సైడ్ క్లాసెస్లా ఉండదు. ఇది ఎక్కడ అర్థం కాకపోయినా చిన్న కామా అర్థం కాకపోయినా చెప్పండి, కామా ఎందుకు పెట్టినావు అని, ఫుల్ స్టాప్ పెట్టింది ఎందుకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినావు, సంథింగ్ మీనింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు కామా పెట్టినా, సెలీనియం, జావా మరియు జేఎస్ మరియు రూబీ మరియు పైథాన్ మరియు C# వాటితో మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి. సో ప్రతిదీ మీనింగ్ ఉంటుంది, మీరు అడగండి ఏ ఇష్యూ ఏది ఉన్నా కానీ. సో సైప్రస్ ఇలా దండిగా టూల్స్ ఉన్నాయి, అరౌండ్ 100 వరకు ఉండొచ్చు. బట్
these three most popular. But when it comes to the ranking, selenium is a number 1, protractor is a number 2, qtp is the number 3. QTP ఫుల్ ఫామ్ ఏమైనా ఉందా అన్న? QTP అనే దాని పేరు. Quick test professional. Quick test professional. హెచ్పి అనుకుంటా కదా హెచ్పి వాళ్ళది. హెచ్పి ముందు వేరే వాళ్ళది ఉన్నది, హెచ్పి వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు. ఇప్పుడు ఎలాన్ మస్క్ గారు ట్విట్టర్ కొనుక్కున్నారు. బగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా చెప్తాను? ఇప్పుడు మనం బగ్స్ చూపించాను, లాగిన్ పేజ్లో బగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా చెప్తాను అంటే ఏ విధంగా చెప్తాను మనం? ఇది బగ్స్ వచ్చింటాయి కదా, బగ్స్ వచ్చినప్పుడు అట్లా డైరెక్ట్ మనం డెవలపర్కి చెప్తాము, లేకపోతే మధ్యలో ఏదన్నా మనం వచ్చేసి మన పార్ట్ ఏమి ఉండదు, మనం ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్కి ఇంటిమేట్ చేస్తాం. సో Functional test. ఈ 20 టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలా. సో ఇవి డిఫెక్ట్ లాగా ఉన్నాయి. చూడండి మీరు, మనకు ఆటోమేషన్ టెస్టర్స్కి అంత ఫంక్షనాలిటీ తెలీదు. ఆటోమేషన్ టెస్టర్స్కి ఎప్పటికీ అంత ఫంక్షనాలిటీ తెలియదు కాబట్టి, సో వీఆర్ ఫీలింగ్ దీస్ ఆర్ ద డిఫెక్ట్స్, కెన్ యూ కన్ఫర్మ్ వన్స్ అని చెప్పి మాన్యువల్ టెస్టర్కి చెప్తే, మాన్యువల్ టెస్టర్కు వాళ్ళకు ఫంక్షనల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు గో త్రూ అయ్యి డిఫెక్ట్సా కాదా అని కన్ఫర్మ్ చేస్తారు. మాన్యువల్గా చెప్పాలి, అది మాన్యువల్గా చెప్పాలి. సో నాట్ లైక్ దట్ 100%. Sometimes we also need to raise the bugs. Okay. Sometimes like automation testers also need to raise the bug, but there is one tag like automation team వాళ్ళు లాక్ చేసినారు డిఫెక్ట్ అని చెప్పడానికి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. డిఫెక్ట్ లాక్ బై ద ఆటోమేషన్ అని ఎక్కడో ఫీల్డ్ ఉంటుంది అనమాట. లాక్డ్ బై ఆటోమేషన్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఆటోమేషన్ టీం వాళ్ళు లాక్ చేసినారు డిఫెక్ట్. సో ఆటోమేషన్ టీం వాళ్ళు బై మిస్టేక్గా లాక్ చేసినా కానీ పెద్ద ఇష్యూ అవ్వదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత ఫంక్షనాలిటీ తెలియనప్పుడు వాళ్ళు బై మిస్టేక్గా లాక్ చేసినారు. ఒకవేళ మనం మిస్టేక్గా అది డిఫెక్ట్ కాకపోయినప్పటికీ మనము బై మిస్టేక్గా లాక్ చేసేసాం. ఓకే, అందుకనమాట. సో వీళ్ళకి ఏం తెలియదు కాబట్టి ఫంక్షనాలిటీ నో ఇష్యూ అనే విధంగా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎస్టర్డే నేనే ఒక డిఫెక్ట్ లాక్ చేశాను ఆటోమేషన్ టెస్ట్ పైన. నిన్న డెవలపర్ నాకు ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ అవుదామన్నాడు. ఏం ఇష్యూ ఉంది, ఎక్కడ ఉంది చూపించామన్నాడు. స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఇక్కడెక్కడ ఉంది అని చూపిస్తాం. సిమిలర్గా ఒకవేళ మనం లాక్ చేసిన డెవలపర్ మనల్ని డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఒక్కోసారి. అప్పుడు ఏం చెప్పాలా మనకి, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫెక్ట్స్ వీఆర్ ఫేసింగ్ లైక్ దిస్, వీఆర్ డూయింగ్ యాక్సెస్ లైక్ దిస్, బట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వన్. సో మనకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అనేది రావడం లేదు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన విధంగా అని చెప్తాం. ఇదన్నమాట మనమే లాక్ చేస్తాం, లేదంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఇంజనీర్స్కే మోస్ట్లీ చెప్తాం. 90% మనము వాళ్ళకే చెప్పేస్తాం. 10% కేసులో మాత్రం మనం లాక్ చేస్తాం డిఫెక్ట్స్. ఓకే, ఆర్ వి క్లియర్ విత్ దిస్? ఓకే, మనం ఇప్పుడు రెగ్యులేషన్ గురించే మాట్లాడాం కదా, శానిటీ టెస్టింగ్ బిఫోర్ ప్రొడక్షన్ శానిటీ చేస్తాం కదా, అవి కూడా ఇప్పుడు 1000 టెస్ట్ కేసు అలా అయినా మన 3-4 hours వెంటనే అయిపోతాయా, లేకపోతే దానికి వేరే ఏం ప్రొసీజర్ ఉంటుందా? sanity test cases ka. So I told you like one of the test cases is a regression. ఇప్పుడు దాని గురించి we need to talk about. సో నేను రిగ్రెషన్ టెస్ట్ కేసెస్ అని చెప్పాను. ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్లో ఏ టెస్ట్ కేసులు ఆటోమేట్ చేస్తారు? మోస్ట్లీ రిగ్రెషన్ టెస్ట్ కేసెస్, smoke test cases, smoke or BVT, build verification testing. Smoke testing కన్నా BVT అనే రెండు ఒకటే.
Number 3 is a sanity. Sanity test cases. So not only the regression test cases, we'll automate smoke sanity test cases as well. Smoke testing and then so whenever we get the build from the developer, okay, that time we'll check the high level features of the application. High level features. So high level features will. Okay, and sanity. Surya, can you tell about the sanity? మొత్తం టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్కి పంపించే ముందు ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్కి వెళ్ళే ముందు అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అప్లికేషన్ ఒక డెఫినేషన్ చెప్పినారు మాన్యువల్ నువ్వు అంటే శానిటైజేషన్ ఇదే విధంగా చేసినావా? టెస్టింగ్ అంటే నువ్వు థియరిటికల్గా చదివినావా నువ్వు, లేకుంటే నీకు ప్రాక్టికల్గా ప్రాక్టికల్గా శానిటైజ్ చేయలేదు కానీ థియరిటికల్గా నాకు అదే గుర్తుంది. ఓకే, థియరిటికల్గా నేను కూడా అదే విన్నాను, కాకపోతే రీసెంట్గా తెలుసుకున్నాను అది మిస్టేక్ అని. బట్ అది మిస్టేకా కాదని నాకు పూర్తిగా తెలియదు, బట్ నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం సో ఏదైనా ఒక డిఫెక్ట్ ఫిక్స్ అయిందనుకో, డిఫెక్ట్ ఫిక్స్ అయినప్పుడు వీ నీడ్ టు డూ రీటెస్టింగ్. ఇప్పుడు లైక్ లాగిన్ హోమ్ పేజ్ ఉన్నది, హోమ్ పేజ్లో డిఫెక్ట్ ఉంది, సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్, సంథింగ్ లైక్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఒక బటన్ ఉంది, ఆ బటన్ కోసం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, బటన్ లేదు. సో మనం డిఫెక్ట్ రైట్ చేసినాము, డెవలపర్ వచ్చేసి ఫిక్స్ చేసినాడు, ఆ బటన్ కనపడుతుంది. ఇప్పుడు మేబీ ఇప్పుడు చెక్ చేసినాం బటన్ ఉంది, దట్ ఈస్ అ రీటెస్టింగ్. సో వన్స్ అ డిఫెక్ట్ ఫిక్స్డ్, if we are testing that defect is fixed or not, that is a retesting. So by fixing these defect, other part of application may be affected. This is also code chain, this is also code chain. By fixing of this particular bug, other part of application may be affected. To testing that other parts of application is nothing but sanity testing. I came to know that I am not sure about the sanity testing. So we are automation testers. We don't need to worry about the sanity. Okay. So sooner or later, I'll discuss with you people about the sanity testing. What is the sanity testing? Thoroughly we'll discuss. Okay. As of now, skip because this is not a blocker for automation. ఇది తెలుసుకుంటేనే మనం ముందుకు పోగలం అనేది ఏం లేదు. ఓకే, సో మనం రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ తెలియకుండా మాత్రం మనం పోకూడదు. మనం అదే మనకు రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అనేది తెలియకపోతే మనం బ్లాకర్. అది ఎందుకు మనం ఆటోమేషన్ వచ్చింది అంటే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ కోసమే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిగ్రెషన్ కోసం, తర్వాత స్మోక్, తర్వాత శానిటీ. ఓకే, అంటే 3 years ఎక్స్పీరియన్స్గా వాడు దేని ఏ రకాల టెస్టింగ్స్ మీద ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు? ఈ 3 సార్, ఈ 3 అయితే కన్విన్స్ అవుతాడు. ఈ 3 చెప్పాలి. సో వీఆర్ ఆటోమేటింగ్ రిగ్రెషన్ టెస్ట్ కేసెస్. వాడు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ యూ ఆర్ ఆటోమేటెడ్? మేబీ ఇంటర్వ్యూ, ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో ఇన్సైడ్ ఆల్సో అవర్ కొలీగ్స్ మే ఆస్క్ అనమాట. సో అప్పుడు వీ నీడ్ టు టెల్ దెమ్ వీ ఆటోమేటెడ్ రిగ్రెషన్ టెస్ట్ కేసెస్, smoke test cases and sanity test cases. These things we need to tell them. Okay, they won't get much questions once you answer like this. మళ్ళీ ఇంకా వాళ్ళకి క్వశ్చన్ అడగడానికి కూడా ఏముండదు ఇవన్నీ చెప్తే. నెక్స్ట్ so
So we'll discuss about the advantages and disadvantages of automation testing. I'm not talking about the Java Selenium. I'm talking about the automation testing. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్, ఇప్పుడు మనము ఒక 1000 టెస్ట్ కేసెస్ని మనం ఆటోమేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు క్వాలిటీ ఎక్కడైనా మిస్ అవుతుందా? మనం ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా అదే క్వాలిటీ, నువ్వు 1000 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా అదే క్వాలిటీ. ఓకే, there is a assurance for the quality. There is a assurance for quality. ఎన్ని మాటలు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా అది ఇప్పుడు ఒకటే పని మనం ఒక 100 మాటలు చేయమని అనుకో, చేస్తాం లేకుంటే 10 మంది చేస్తాం, చేసేసినామని చెప్తాం ఒకటే పని చేయమంటే. కానీ అది మాత్రం ఏం చేస్తుంది, నువ్వు ఎన్ని మాటలు అంటే అన్ని మాటలు నువ్వు దాని మీద రాసి ఒక 10,000 టైమ్స్ నాకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చేస్తుంది. కాకపోతే ఇట్ విల్ టేక్ టైం, మనుషుల కన్నా ఫాస్ట్గానే చేస్తుంది. సెకండ్, టైం సేవింగ్. నెంబర్ 3, ఎస్, కాస్ట్ కటింగ్. ఏ విధంగా? రీసోర్సెస్ తగ్గిపోతారు. మనకు 10 మంది 5 రోజుల పాటు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే వాళ్ళకు 10 మందికి మనం శాలరీలు 5 రోజుల పాటు పే చేయాలి. ఓకే, ఇది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది కాబట్టి అలా పే చేసుకుంటే తలకాయ నొప్పి. ఆటోమేషన్ అయితే ఒక్కసారి ఆటోమేట్ చేసి ఇచ్చేస్తాను, క్లిక్ కొట్టడమే బటన్ పైన, రన్ అనే బటన్ పైన. సో కాస్ట్ సేవింగ్. అండ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడే కాబట్టి మనం అది మాట్లాడడానికి లేదు. ఎఫెక్టివ్నెస్ దొరికిపోతాం అన్న. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మా కేసులు ఇచ్చినప్పుడు ఎలాగ నేను టెస్ట్ కేసులు పాస్ చేసినా సరే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది కాదు. ఆటోమేషన్లో ఒక వారం రోజులు వేసారు, నేను అలా చేయకుండా 4-5 కేసులు పాస్ చేస్తే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది. ఎలాగైందో నాకు అర్థం కదా, నువ్వు ఈ కేసులు నువ్వు టెస్ట్ చేయలేదు, పాస్ చేసేసావు, రీటెస్ట్ చేయాలన్నారు. మరి ఎలా చెప్పారు నాకు తెలియదు, మరి ఎలా జరిగాను. కాస్ట్ సేవింగ్ ఇది మెయిన్గా మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది, కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది, క్వాలిటీ ఉంటుంది. సో ఈ 3 అనమాట. సో ఈ 3 చెప్తే చాలు మనకు. ఇక మనకేమి ఎగ్జామ్ కాదు ఇది. సో 10 రాసేనే మనకు 10 మార్కులు పడతాయి నీకు. సో 3, there is assurance for quality, time saving and cost saving. So disadvantages. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమైనా ఉంటాయా? లాజికల్ థింకింగ్. Sometimes manual thinking is also necessary in automation in testing. Okay, so the first disadvantage is automation testing ki we need a qualified automation test engineers. Qualified automation test engineers. Automation test engineers కు మనం కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టాలి, అది డిసడ్వాంటేజ్ కదా. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అయితే నువ్వు ఫ్రెషర్తో చేయించుకోవచ్చు, కానీ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ చేయించుకోలేవు ఫ్రెషర్తో. Need qualified
automation test engineers. Okay. And రెండు disadvantages. టూల్స్ కొనాలా, కొన్ని మనం సెలీనియం వాడేటప్పటికి కొన్ని ఓపెన్ సోర్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని పెయిడ్ ఉన్నాయి. సో మనం కోడ్ రాస్తాము, కోడ్ మనం లోకల్గా రాస్తాము, మనం ఆ కోడ్ వచ్చేసి రిమోట్లో పెట్టుకోవాలి. దానికోసం గిట్ హబ్ వాడతారు. గిట్ హబ్ ఈజ్ అ లైసెన్స్ టూల్. సో లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. ఆ లైసెన్స్ తీసుకోవాలంటే కాస్ట్ కదా. సో క్యూటీపీకి మనం లైసెన్స్ పే చేసినట్టే దానికి కూడా అంత ఇంత లైసెన్స్ పే చేయాలా. సో వన్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ need to purchase few licensed tools. సెలీనియంలో అదొక ఫీచర్ అన్న గిట్హబ్ అంటే సపరేట్ టూల్. సపరేట్, అది సంబంధం లేదు. రిమోట్ రిపాజిటరీ మనం కోడ్ అలా పెట్టుకుంటాం అంతే. ఏ కోడ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, నువ్వు ఏ ఫైల్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, సెలీనియంతో సంబంధం లేదు. The advantages వచ్చేసి there is a assurance for quality, time saving and cost saving, and the disadvantage is need qualified automation technicians. Qualified automation technicians వాళ్ళకు కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టాలా. ఇంకోటి వచ్చేసి need to purchase a few licensed tools. వాట్ అంటేనా లైక్ గిట్ హబ్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో అర్థమైంది కదా అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. బ్రదర్ అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ద సెవెరల్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్. నువ్వు డిసడ్వాంటేజ్కి వచ్చేసి నువ్వు రెండో చెప్పకపోయినా పర్లేదు, ఫస్ట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. రెండో చెప్పకపోయినా పెద్ద కథ ఏం కాదు, ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పాలా. నేను హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్. What is time now? 7:46. So, like, what are the tools we are going to learn? We'll discuss about those. Overall description, like, మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, వై విల్ యూజ్ ద టూల్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఈస్ ద సెలీనియం. Selenium is a automation tool. Okay, next Java is a programming language. Next TestNG and Cucumber. TestNG and Cucumber. These are the framework tools. TestNG ఒక framework tool. Cucumber is another framework tool. Okay. Next, Git is a version control tool. Next, GitHub. Okay. Next, Jira. Okay. Next,
page object model and BDD. Page object model and BDD are the frameworks. సో ఓవరాల్గా మనం వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ మనం విల్ స్టార్ట్ జావా. Our first target is a Java. So we know Java. These are Selenium. Java is taking place of 50% of our course. Okay, Selenium take place of 30% of our course, and these things, TestNG and Cucumber. These things will take around 15%, and remain all these things will take 5%. No, here it's 20%. All about the 15%. So, మనం మెయిన్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది, if we are an automation test engineer, then we should have one programming language. So we can automate the Selenium scripts by using multiple languages like Java, JavaScript, Ruby, Python. Okay, but nowadays Python having highest demand than the Java. Java also having some it's a good demand only, but Python having more demand. If you know Python, they can give 35 lakhs. They will give happily, not sadly. They will give 35 LPA. If you know Java, then you are eligible for 25 LPA. And that is experience also matter. You should have the 5 years experience. And almost you people are having 3 years of experience. Right? Then you need to wait for 2 more years to achieve this package. This is a complete course structure. So we'll start the Java now. Shall we stop today? Tomorrow onwards we'll continue on the Java, because I don't want to mess up 2 things. Today we'll discuss about the automation completely. What is automation and all? Tomorrow we'll start the Java freshly. Okay guys. నా కుకుంబర్ వీడియో కాదా